her. This who knew Mayan and She was a daughter of a Mayan, but her father gave her away. She was like a slave, and then she started translating to Hernán Cortés. And well, this is Hernán Cortés, который завоевал. And of course, she easily learned Spanish. So suddenly she was a translator from Mayan or from Nahuatl to Spanish directly. So he она read it. переводила. Она быстро выучила испанский и переводила. Так ее отец отдал ее как рабу. Кого? Свою дочь? Майен. То есть вот этот испанец, с ним было 60 человек еще, правильно? С этими 60 человек он прибыл в Мексику, так? И эти 60 человек договорились с мексиканцами, чтобы они... Сам договорился, да, чтобы они пошли против ацтеков, так? Да. И потом произошла как бы стычка, и этим образом он взял, покорил, ничего себе. But did her father gave her away as a slave to Spanish people or to... No, not her father. She was orphan, but she was born with both languages, and she was a slave. So she was gave as a gift to Hernán Cortés from these Tlaxcaltecs. Okay. And because she was valued, she was precious because she was bilingual. So... Ее подарили этому Кортесу, этому испанцу. Так как она была очень ценная, она знала 2 языка. Это девушка? Да, и испанский, поэтому ее подарили ему, чтобы она переводила. Interesting. And this is her speaking to the Tlaxcaltecs, and with Hernán Cortés sitting in a chair, and she's translating what he said, and they are trading all the materials. Покупают там материалы. And the woman продают. А в каком году прибыл этот испанец? В каком году все это произошло? What year was it when he arrived to Mexico? To Mexico. He conquered Mexico. Hernán Cortés. This is a representation of him. Вот он, Hernán Cortés. Hernán Cortés. Well, these are other when he was older. Когда он старый уже. This is him. I'm sorry. No, I put it here, so no alcohol in the webpage. Well, these are representations. This is one of the most famous of the time as he is described. В общем, это больше всего, This is of the time. He was tiny, but he was very clever. Very clever man. And it was in 1512 year, the year. 1512. 1050 какой-то год. 1050. 1050? Yeah. That in the 14th of August, the conquer of the city was done. В общем, 14 августа захватили город главный. И получается, что когда испанцы захватили вот эти все мексиканские племена, они говорили на разных языках, правильно? So when they conquered Mexico, there were different folks. They talked their languages, and then they pushed them to learn Spanish. Or? Yeah, when he conquered, actually, when he arrived to the coast, so that the Spaniards cannot go back, he burned the ships. The ships? So they couldn't go back. He kept these 60 people. This is very 60 interesting. человек, он говорит, которые к ним с ним прибыли, он испанцы. Он сжег лодки, корабли, чтобы они обратно не поплыли. Не вернулись. So, then he wrote, and through other people sent to the Cuban island for some help. So they come when he finally conquered with the Tlaxcaltecs. He obtained the conquer, and he just share. And some of the Tlaxcaltec nobility came even to Spain to be raised and to learn Spanish. Даже какие-то из этих племен были посланы в Испанию, чтобы учить там испанский, как бы. This is history that is not tell, because you have to
research and to read a lot of different books. I was specialized in the university of these matters. That's why I know that all this stuff. And it's not easy to такого tell them. нету обычно в учебниках. То есть это она специально училась в университете и изучала это. То есть как исследовала, можно сказать. It's a transition issue. It's not that they kill everybody. No, it's not Такого like не было, that. что они всех убили и все. А известно, сколько было тогда племен вот с языковых, и сколько сейчас от них осталось? Do you know how many like nationalities and languages were In that time, and how many of them are remained? It was around the double. It was Вдвойне about the double. больше было. Вдвойне больше. А сейчас сколько в данный момент? And now it's 94. 94. No, it's well less than 64. It's Где-то around 60. 40 something. 40. Because they have been disappearing. Тогда было 90, получается, чем-то, а сейчас 40. They are gradually disappearing because the grandfather died by generation. This map is from I don't remember 1980s. It's from 1998. So after that record, now it's growing. В общем, постоянно меньше становится. А есть вот из этих племена, вот смотри, они же стесняются говорить на своих языках, поэтому говорят на испанском, правильно? Есть такие из них хотя бы хоть одно племя, которое наоборот гордится, что своим языком, что они выжили и хотят восстановить как бы свою самобытность. Like, because you told that the people with their own language, they are ashamed of speaking their own language and they are trying to speak Spanish. But do you know if there are some people that are proud and they want to? Certain Mayans and certain it's a group of the Zapotecs which is called Huchitecos. В общем, какая-то группа запотеков. Называется Huchitecos, ага. То есть они этим занимаются, получается? Huchitecos, no, are part of are a subgroup from Zapotecs. Они из группы запотеков, в общем, проходят. Mayans. Is these people and вот, these people are really proud and they are. Они очень гордятся. Let me see. You know this Frida Kahlo's wait. No, I want to show this picture. This is Zapotec and this is Juchitan. You know these Frida Kahlo's wearing clothes she used, they are from Zapotec. And in Zapotec, Juchitan is here. Well, it's in in the coast of the Pacific Ocean. Там, где Тихий океан, в общем, на берегу как бы находится. The ones that rules are the women. That's why women are in the женщины заведуют. Let me see. These women. There is music. Oh, let's turn off the other one. Да, друзья, вот такая вот интересная история творится. Испанцы захватили Мексику, да. И самое интересное, что сейчас мексиканцы стесняются говорить на своих родных языках и говорят на испанском. Это удивительно, конечно. И вот, она говорит, что есть некоторые вот племена, как я понял, по крайней мере, одно, которое не стесняется, а наоборот хочет свою самобытность донести, что они сохранились и что они есть. Фотография открывается долго. Is special music? Yes, it's special music that is Типичная музыка. like that this Frida Kahlo's painting. Это для colors эти как бы рисунки. This is a Frida Kahlo, no? This picture. Yes, She's wearing this. That is for the Zapotec people. And that's why women are in the front and men are in the back. Поэтому женщины впереди, а They are мужчины mainly сзади. fishers. So, a man get up in the morning, go and fish,
At 4 o'clock in the morning, they arrive, give the fish to the woman, and then they relax in the hamaca and have beers. So the women take the fish, go to the market, do the trading, come back, cook, and do the rest, and do the social matters. В общем, мужчины с утра в 4 утра ловят рыбу, потом приходят домой, отдают рыбу женщинам и отдыхают с пивом целый день. А женщины в специальной их одежде. А женщины уже продают, потом уже торгуют, потом готовят, поэтому женщины такие важные. Что они то есть все движение женщины создают. То есть мужчины чисто на расслабоне. It's interesting. And Juchitans are very proud of being Juchitans. They say we are proudly poor. We are very proud of being poor people. Even if we are indigenous people and we are less, we are proud of being authentic. Говорит, они очень гордятся, что они настоящие. То есть получается, что только они сохранились, которые вот гордятся, я имею в виду, которые хотят это донести. Juchitan. It's like you can say that it's only these folks who are proud. And some Mayans. Некоторые Mayans. And during the 90s, there was a movement called Redinos. Движение. Redinos, and they Redinos. It's like a kind of revival of doing concheros. A ver si concheros appear. Concheros in Mexico. Oh yeah, these people tried to revival recently the Redinos, to revival the mainly the tradition of the Nahuatls, but it's a reinterpretation. So people is trying to get back to their roots. Они пытаются назад вернуться к корням. They distortion a little bit and they say, oh, we hate Spanish in heritage, but we are a mixture of the Spanish and the indigenous culture. On the other hand. Они ненавидят испанцев, но на самом деле они же как бы смешанные, то есть испанцы и майские культуры. То есть уже чистых их не осталось, так получается? Ну, может быть, каких-то. Спроси, между собой у этих вот племен, которые сейчас остались, ну вот существуют, которые еще живы, скажем так, между собой они ладят или же у них возникают конфликты? Do you know if those different nationalities that remain in Mexico are they good to each other, like, or they hate each other? No, they really do not communicate it in between each other, and with, you know, Zapatismo and Marcos and all this media issue make a lot of damage among them, because you were just rejected, not just for being indigenous, you were rejected if you weren't Zapatism. Zapatism has showed to the world that there was a problem with the indigenous people in Chiapas. But it's not just Chiapas, it's all the country. So when the medias arrived, they were just looking for Zapatist people in Chiapas, and it seems they were the only indigenous in Mexico. And they suddenly forgot there were many indigenous groups. And among their varieties, 67 groups of different. And for example, there are ones that lives with like nomads. There are huicholes. В общем, are this group? Look how beautiful they are. Это СМИ все попортило. This is huicholes. So huicholes travel all over the country. Вот эти, вы говорите, They do this beautiful... Они ездят вокруг страны, получается, какие-то у них там штучки, они специально делают. Так они, что она сказала насчет этого, они конфликтуют? Ну, то, что конфликтуют, да. Они сильно не общаются друг с другом, так как СМИ
чтобы сделать конфронтацию. Средства массовой информации. Look how detailed is the work of the Vitalis. This is a gift, and they have this peyote. Peyote, you have heard about this peyote? Peyote is cactus that grows in the desert in Mexico. So people use it as a hallucinous issue. And they think there is a God that reveals knowledge. But In this cactus? yeah, you drink it or take it, and many people use it as drugs, as mushrooms has, and many people do tourism and do go for that, but they think it's sacred God. It's a sacred God, and they call hikuri the cactus. And when they are in an age, and they ask permission, but they ask permission to the God if you can take it, and if the God says no, you shouldn't. But if you're ready, you can access to this knowledge, and then you're in the desert and you have this hallucinous, and you reveal truths about yourself or about issues you might know. This knowledge is ancient knowledge. So, and what they see, they're making the animals they see, they have to embroider them in their clothes. It's very beautiful. They embroider them, women or men, in their clothes. So they have the stories and the animals to protect them in their clothes. And you keep on embroidering your Они вышивают clothes. на одежде, в общем, как животных и растения, чтобы они их защищали. То есть а так у них какой-то кактус, который растет в пустыне, они верят, что там есть внутри как бы божественная какая-то сила в этом кактусе, поэтому они делают из них коктейль, пьют, и это как бы они должны достигнуть той точки, того момента, когда им типа Бог разрешит, они как бы молятся там и как-то узнают, что им разрешили, и потом они пьют из этого кактуса, он как наркотик считается, говорит, многие туристы приезжают туда, чтобы чисто его попить, попробовать. Но и так как бы открываются какие-то, в общем, знания правдивые там о себе самому. А эти племена, у них разные верования у всех или же один? And the nationalities that remain in Mexico, they have different religions, or It's very weird because and they have their goddess, but they respect as well the Christian ones. Говорит, у них есть тоже свои боги, но говорит, они тоже уважают христианство. They have both. Оба. Но христианство им испанцы принесли или нет? And Christianity came from Spanish. Of course. There was two conquerors. The territory conquer with the blood and with the subjugation and making slaves, kind of a slavery. And there was the other conqueror who was that mainly Franciscans were the first ones that arrived to America. So they start this reconquer, and at the same time they educated the indigenous. They taught them to speak Spanish. So actually we speak better Spanish than the Spanish nowadays because we kept this old Spanish. I still now in 2012 say words in the job, and people say, what is cuitas? And I say cuitas come from ancient Spain, and we use them in Mexico. So my vocabulary is richer than the one that's Spanish, because we kept more words and we add the words. В общем, какие-то завоеватели там он был, которые превращали там с кровью, в общем, драки, эти всякие убийства, делали рабами тоже их. А были тоже такие, которые, наоборот, в общем, хорошо относились и там учили испанскому, и учили там религии, в общем, такое. И говорит, что у них сейчас в Мексике там больше они знают слов испанских, и там у них, потому что у них осталось эти старые слова, которые раньше использовали, говорит, сейчас в Испании не используются, там больше европейское влияние идет, а у них как бы осталось. Испанского языка
Да? And in Latin America, Colombians are the ones who speak the better Spanish. Говорят, колумбийцы самый лучший испанский у них. Язык. After Colombians are we, the После Mexicans. Колумбии мексиканцы. And then Peruans, and Потом then Перу, Ecuadorians, Эквадор. and we're the ones that keep this heritage Потому of что the у них они language. остались эти... Изначально, который был язык. Да, базы вот эти. But also each country nowadays had adapted the indigenous work from the region. But in Mexico is the richest of indigenous work because we have still these live languages. And Это, it's говорит, moving. тоже в каждой стране у них они как бы тоже свои слова из своих языков немножко привнесли в этот испанский язык и немножко их адаптировали туда. Но в Мексике больше всего, так как там больше всего народа живет, и они до сих пор еще есть эти народности, поэтому у них больше всего этих разных слов есть. Да. А в столице Мексики, Мехико, там какой больше народности живет из них? В плане, я что хочу узнать, знаешь, Васюню, вот эти разные народы живут, есть, которые, допустим, живут в центре Мехико, да, которые больше, скажем так, достигли, там, не знаю, а есть, которые, наоборот, где-то по деревням, или же такое, или же все, как бы, общие. Ничего не... Еще раз? Вот, там сейчас около 60 разных народностей, в так? Мексике. В Мексике, правильно? В Мексике. Вот эти 60 народностей, они живут как бы по республикам типа такого? Или же нету такого, что вот здесь, допустим, эти живут, здесь эти, а в Мехико живут какая-то одна? Или же в Мехико живут, Мехико это же центр, там живут все народности? He asks if in the main city, Mexico, like, are there some nationalities that live there most, or it's mixed? It's mixed. It's mixed. It's mixed, but of course, mestician are the most. Mestician. Yeah. Mestician. Местицы. Больше. Местицы. Вообще, как бы разные. Для нее, вот она сейчас живет в Испании, жизнь, как ей кажется, здесь по всем параметрам, социальные там вещи, зарплата, работа, или же в Мексике, где какие? What do you think now when you live here in Madrid? Is it better the life in Madrid or better in Mexico? No, better here. Here? The problem with Mexico is the security and the violence. Очень много жестокости, говорит, в Мексике, и нет как сохранность, security. Спокойствие, безопасность. The issue is that impunity in Mexico City, you cannot trust in the police. Нельзя доверять полиции. You cannot trust in justice. Нельзя доверять закону, говорит. So a country without that is very difficult. В стране без этого, без этих важных вещей очень сложно. It's more difficult to live in a city that violence against women is normalized because of the machismo. Очень нормально, что обижать как бы женщин, это нормально в Мексике. Говорит, то есть там часто женщин обижают и, в общем, плохо ей относятся. То есть это получается коррупция у них полная. So you have kind of corruption. The most, and we are on the 12th level, the 12th place in corruption in the world, which is really great. Of course, with that things cannot. And on the other hand, it works out. It's very weird. Все равно как бы работает это, говорит, но все равно странно. А с Мексики сюда в Европу много людей приезжают жить? Do you know if there are many people coming from Mexico to И Europe? Сложно ли приехать? To Europe, no. To United States. В Америку. В Америку. America dream. But is it hard to come to Europe as Mexican? Nowadays, yes, because every day from Spain, they return 120 Mexicans back to Mexico if they seem they are trying to reach Europe as a destiny and to stay as immigrants. They return them. В общем, они отправляют каждый день по 100 мексиканцев обратно в Мексику. С Европы. С Европы. I know this because I work in the embassy at Mexico, and I know that the consul has to be there
because they have to return 100 people daily, at least. Каждый день 100 человек. In the flights that arrive, if they don't have enough money to stay and to prove they are on tourism, Если у них нет they have to go back. доказательств, что они туристы, что у них там достаточно денег и так далее. Yes, that's how they control the immigration, because if Таким not, образом контролируют. and yeah, it's difficult. So, seeing that you're interested, I will show you a PowerPoint that I made for my touristic. I make a course of tourism, and I want to speak about ecological tourism, focus on Mexico, and to talk about this. So I will show you because it's nice. The pictures. Такие как PowerPoint, в общем, из картинок такую презентацию, чтобы экологический туризм. So this is, I wanted to speak about natural patrimony, friends and ecological tourism to do in Mexico. So this is, we have this volcan that is 500 meters. And I wanted to speak about the desiguality in poverty. The population in the country is 107 million, and it's the 11th world in poverty, and for it in America Latina, 60 millions of poorness, 20 millions in extreme poorness, 24 миллиона очень бедных. 80% of the indigenous population live in poverty. So there we have the first place in the world, which is not gorgeous. И 80%, которые как аборигенов, короче, получили. Ну, которые там изначально жили. Proud of it. Shameless. Бедные. Shameless. So you have 9% of the richest in the world are Mexicans. On the other hand. Но с другой стороны, говорит, 9 самых богатых людей в мире это мексиканцы. And the richest man in the world is Carlos Slim, which is Mexican. Самый тоже. So it's just богатый Карлос Слим тоже. Это телефонные что-то такое, да? With some технологии. Yeah, the Telmex. That's Carlos Slim. And $30 million are among just 49 families in Mexico. $40 million in Mexico. So you can see this high roof and this poorness here. Ну, в общем, можно these buildings and this poorness. This is the maid and the girl living in this gorgeous house, but the maid, this is a photo from an artist named Daniela Rosel, which denounced. Actually, she doesn't live in Mexico because she was threatened by the rich people because she exposed them of their wealthy. В общем, она, это, которая там работает, бедная, в этом богатом доме, она фотографировала и потом, в общем, выставляла, так что она теперь уже в Мексике не живет, потому что они могут ее... За то, что выставляла. Она как бы художница, получается. This is again like that one, but I don't have the map, but this is the ecological diversity. Because we have a very rich country in ecological. В экологическом плане страна. And these are 4 of the highest mountains. 4 самые высокие горы. This is the Sleeping Beauty. We call them Sleeping Beauty because it had the shape of a woman. Их называют спящей красотой, потому что видишь лицо, потом как бы the head, и остальное тело. The chest and the feet. It's called the Sleeping Woman. Поэтому называется And that was a history because this volcano is in front of this one, and it was a story of they were giants, they were in love. She died, and he stood her until she wake up. Sleeping. It's really nice story. Такая история, что рядом 2 эти горы, говорит, что она умерла, и он сидел, ждал, и пока она проснется и стал таким тоже горой. Легенда. So you can have water like in Chiapas, in Cascadas de Agua Azul, and you can have desert. В общем, есть и такие как эти не фонтаны, как называются, водопады, и также пустыни. Да, сильно. And then this is the ecological zones. This is arid. This is jungle. This is semi-arid. Tropical, humid, templated Pacific Ocean, water, manglars, Gulf sea water,
Caribbean. We have this Caribbean area, arid, semi-arid. We have every На любой вкус. So you can have tropical and humid, jungle, deep jungle, and middle jungle. Then you can have tropical with manglars. This is Caribe, but you can see this is as beautiful as Caribe in Oaxaca. Такой же красивый, как на Карибских островах. You can have this tropical boreals and this semi-arid woods. Получается, как это называется? And then you can have pines. Oh, this is all Mexico. It seems like crazy, but... And then you can have arid and semi-arid deserts. Видишь, тоже средний там. And then you can have higher зоны. And this is in the higher and Sactonales. And then you can have in this sea like manglars, this sea with tropical, and this sea with different Caribbean. Как карибская, потом как в общем с разных климатических зон получается пляж. These are the first how you say, this is reptiles. We have the first variety in all the world. We are the first country that has variety of, and we have of the sea turtles. One is in Galapagos and the rest are Mexicans of the big sea Самые большие turtles у них в Мексике. are endemic. And mammifers, big, let's say big cats very easily are in Mexico. Many variety, we have a different variety, and as well of the crustaceous. Очень много у них разных морских видов. And this is just a sample of the different bugs we have there. Well, this is national Разные collections. жуки тоже. And of you see I forget the name, Butterflies. and this is a spider. It's like who bites and you die. No, not really. These ones are not really But it's typical poisonous. Mexico. Yeah, but you can see they're mimetized with the things to be pure. То, что ближе к Калифорнии, к Америке, получается, там теплее по климату, да? Или как? And where is a more warm climate? Is more to all over America, the country, everywhere. It depends. You have all the weathers. Везде разная погода, говорит, и там, и там. But down to the south or to the sea, you have in the coast. You have рядом с лучше теплее там, где берег. All the year. All the year you have a nice time. Весь год. Unless the hurricane period, which is August and September, that's the worst because it's rainy, cloudy, and with hurricanes. Только в августе и сентябре у них там бывает, как это называется, штормы. Штормы. Получается, Калифорния же граничит с Мексикой, да? Или нет? Калифорния не Мексика. It's on the top. Да. Actually, it was part of the Mexico. Тоже было раньше. Раньше. Часть Мексики. А как она попала в Америку? How did it become USA instead of Mexico? Because there was a man named called Santana. And he was, a president, and he was tricky with the cards, and he was drunk. So he wrote, and Americans were very clever. So he sold half of the country. Just It's drinking. in Mexican. Yeah. That's how it is. Очень нормально. Какой-то мексиканский президент проиграл в карты. Да? Калифорния. Полстраны, говорит, ничего себе. А в Штаты сложно попасть мексиканцам? So this is, the country was here, здесь вот была страна up to here, and it was almost all this. So half of the country he sold it. Just like they say with a gun, give us half of the country and sign here, and you're drunk, and he say, okay, sign. В общем, поставили, говорит, давай подписывай нам, давай полстраны, он говорит, окей, подписал, пьяный. And we lost half a country. We hate him. Он ненавидит его. Его не любит, да? Is he still alive? Or is no, of course not. That was in the 18th century. So. Ну да, давно это было, 80.
And this is a variety of corns. We have blue corns and purple corns. Вот у них какие разные. This is a variety. Кукуруза. These are naturals. Настоящие. So we have purple tortillas as well. Так что у них есть такие хлеб темный. This is the Huichol family doing this, and with the ivory, as I told you. Это тоже не семья. And here you can see all the. This is nowadays the cultures. This is, for example, it's just for me even. It's like typical faces. These are all the variety of faces of Mexicans. Типичные лица разные. You can see there are white people. Есть тоже белые. They are Maya, for example, Huicholes. This is Totonacas. This is Toltecas. This is Mennonites. But in the center, in the north, we have this mixture with American people. Girls with eye blood. Like you see, like Russian. It seems like Russian. But this is another, and you see the kids. All these different faces among the nationalities. Chinantecos, Tauromaras, Setzales, Seris. This is Seri. Разные очень получается. And well, I speak here about, this was Cancun in 1978, and this is Cancun in 2007. You know how they absolutely is polluted. Говорит, смотри, как загрязнено. 1978 и 2007. And this is impacts. This is how it was and how it's было nowadays. Сейчас. Все грязно. They have absolutely destroyed all the manglers and all the. Все испортили, в общем, тут. And this is how it was, and this is how you can see it today. No? Столько домов. It's a pity. So, well, I speak here about, I wanted to give kind of lessons. And this is Cancun, how it was. And this is how they restore the beaches. And this is, of course, the nature in the hurricanes take off everything, but it's not from there. But they need to rebuild and this is all they cover with sand. So of course all the animals have died here, and this is how I am against this. As you can see, they do it this way. So they kill all the animals and the fishes. Все рыбы там умирают в этой территории. And this is what happens with the turtles. Вот умирают тоже эти животные. Well, this is social issues. This is food. This is different chiles and all the culture, and they wanted to put in that's why I think Juchitan people is proud. They wanted to put a McDonald's in the center of the city, and people make a protest and reject, and they succeed. There is no McDonald's in Oaxaca, in the center. They didn't want, they were against, and they win. Not to have a McDonald's in the downtown. Это те, которые, вот она рассказала, что которые гордятся. Because they say, how can we have McDonald's with this marvelous food we are having? The best food is from Oaxaca. It's not my grandmother is from there, but it's the best. Oaxaca. Это лучшая еда, говорит. Oh, here is another protest. They want to make this project in this area. It's another Cancun, and a girl was protesting with Greenpeace. Fortunately, there is no money to do this now. Хорошо, что нет денег делать этот проект сейчас. Here I wanted to show the people the options: observation, ecotourism, tourism in adventure, rural tourism. So all the issues that you can do without not involving in them. And here is all the biosphere reserves. Natural and protected faunas areas. There are 43 biosphere биосферы 43 protected которые that you can visit, which is marvelous. Которые очень красивые. So here they are. Туда ездить в общем. They are gorgeous. They are really gorgeous. And
these are another two. Которые защищены. And this is what you can do. You can go in the rivers, you can go in the jungle, по реке, do потом в kayaks and hiking. And this is a grid. They are in the north, is speleología. And then you can do swimming in caves. You can do medicinal, and these are cenotes, which are big lakes in the такие center. специальные It's really amazing. озера, такие кристально чистые, где ты там в пещерах тоже ты можешь плавать, видишь, что And here you can have a sauna, traditional sauna. традиционная сауна. And these are magical towns. This is more like ethnographic. But they are beautiful towns and very peaceful, nice people, cheap, good Очень food. хорошие, говорит, там небольшие города, но And там ничего такого сильно не перестроено, очень туристически. They do works with copper and silver, and you can visit churches and little towns. I love this one. This one is Guatzalan. It's one of my favorites ones in the deep Sierra of Puebla. And these are eco lodgings. Вот эта картинка. You don't have to go to Thailand. You go to Mexico. You got everything there. Yes. Это Таиланд, да, уже был? Нет, не надо ехать в Таиланд, в Мексику. And you don't have to go to United States to see woods. You can go there. Вот, не обязательно в США ехать, чтобы увидеть леса. Говорит, вот, пожалуйста, леса. It's really nice. Okay, that's it. That's the end. And that's me on a trip in. А это она для чего сделала это туристически? You did it yourself? Yeah, I did it. I can resend it to you. For people or for my class of tourism, you have to expose a theme, and then I wanted. Of course, it was expected that I speak about Mexico and tourism, and that's why I do it. And because my mother is a biologist, I'm really worried about these ecological matters. So I wanted она to ходила focus там on that. в группу просто, и там надо сделать такой проект, поэтому она сделала такой проект. Мама тоже биолог, и тоже очень Well, I can send it to you through mail if I translate it. Может, or if нам not. послать на mail. А спроси здесь, если не секрет, чем она занимается, работает или... And what do you do here in Madrid? I work in a museum. Работает в музее. Which one? I'll show you. It's this one. In a contemporary art museum. This is her. Это она туда, потому что ей нравится, пошла работать, или как получилось, что она туда устроилась? We changed it. I should tell them this is wrong. Okay. Why did I change it? Okay, no. Oh, it's a pity there is no. It's here. This is the museum, my work, and we have exhibitions. We have now. We have taken out. Okay, this is the new exhibitions we're going to make. And now we have just one. This is Halil Altindere exhibition. We have a Turkish artists. Сейчас турецкие у них художники. То есть художественная галерея, да, получается? So it's like an artist gallery, yes? Yes. No. It's not an artist gallery. It's a museum. We have a collection. У них есть We коллекция. have a collection, and we show parts of the collection, and we have Spanish artists exhibitions, and then international but very renowned artists, one at the time, one at the year. So when Arco, which is a contemporary of Madrid, arrives, we choose the best artists from that country. My boss, Ferran Barenblit, which is the director, he study. As soon as he know the country, he start thinking, Arnold Mick, Gregor Schneider from Germany, Arnold Mick from Holland, and Halil Altindere from
Turkey. And then he make a solo exhibition of these important artists that hasn't been shown in Spain. So he opened this new via for these artists, but as well he chose the one. And it's good for the museum, it's good for the artist. And then he chose young contemporary artists from Spain. That's the other exhibition he do. And also he showed part of the contemporary collection from Madrid. It's from the community, it's a public building. And it's in Móstoles because that's a place they choose because there was full of young people. So we have a very interesting educational program where you can choose primary, high school. If you're a professor in art, you can go. And if you are just interested in understanding contemporary art, we have Pero esto es arte? Is this art really? Contemporary art is really art? So we make discussions. Everything is free in the museum. В общем, там получается... у них есть выставка какая-то определенная коллекция, и потом он тоже каждый год, у них один раз в год, они выставляют тоже какого-то одного из разных стран. То есть, например, выбирается страна, сейчас Турция, и они выставляют, он говорит, выбирать самого известного артиста. Самого известного? То есть это такой конкретный музей. So, for example, we have this который не видели еще в Испании. Kind of newspaper. And in this newspaper we have the exhibition Halila Tinderi, so you can have a picture of, it seems like Photoshop, but it's not Photoshop. It's real. These are carpets in a place in Turkey, but they put it, and you buy a new carpet and you want this to seem more valuable, so you take it there. During 6 months it's rain exposed, so it gets older, and after that you pay for that. So he wanted to make a picture of this, of how valuable is this is a concept. So the picture is called Carpetland. Получается тоже фотограф, да, я так понимаю. And this is a video about well, he's from Turkey, but he's Kurdish. So, well, actually we have an issue because the Turkish embassy take away the money from us. Because as soon as they know he was from Kurden, it was very weird, but they lose it, the protagonism of giving us money. We found the money other way. And this is called Histories from Babylonia, and he's questioning all this idea of the stereotypes of Occident and Orient in Turkey. And he speaks, it's very interesting, it's a very criticism artist. Очень критикующий, в общем, художник. Ну, я смотрю больше фотографии. It's more photography, yes? Yes. Well, no, he do video, he do installation, actually we have 3 videos in the stage. We have 2 installations. Тоже видео. And we have paintings. Тоже есть картины, в общем, разные. Все вместе. Well, it's really interesting what he do. Multifaceted materials. А как этот китайский, можешь мне сказать, я не какой звание? Не помню. Do you know this? It's also one artist, Chinese. Xing Wei. Yes. Yes, I know him. I know him. Did you make some? No, because he's too renowned and he's too expensive for us. But maybe in the future. And слишком дорогой для них. For Rambar Blitz. То есть, чтобы он приехал, они должны деньги платить, получается? So you have to pay the artist to make his exhibition here, or just to come? No, at least we have to pay him tickets to come, and we have to pay them the production of one art piece, because when they do an art piece, we keep that art piece. That's how the collection grows. У них коллекция вырастает таким образом, что они тоже, они платят как бы за то, что он приезжает, естественно, туда останавливается, и за то, что он делает, одну какую-то вещь и оставляет им, тогда у них, получается, растет коллекция в музее. And then we have Popolitics, Revolutions, and Popolitics is about cultural pop and all the critics to the society from pop culture and how artists develop from cultural pop.
So В общем, we как, have из pictures. поп-культуры and- вырастают эти. А чтобы у них Артисты. в музее выставку сделать, насколько надо быть известным уже? And to make exhibition in your museum, how well known should artists be? Really well known. Really Очень well известно. known. Очень Really известно. well Мгм. known. And well, the director is the one that goes for the artist. Not we reject many Они proposals. тоже многие Because отказывались от многих, потому что He's not mainly interested in those потому что proposals. ему неинтересно. Or if а not, директор. if they are curators, for example, for Spanish curators, they take 2 or 3 or 5 proposals as soon as Ferran accept one. That is really good. He's very В общем, он очень такой. cautious. Но это должно быть именно знаменитый должен быть, или же если, допустим, какую-то необыкновенную идею, которую еще нету, если такую. Do you think this person should be very well known, or maybe make something that is very very new and Not just well known, that is well known, but not has a big name like Wei Sheng has a big name. But for example, Arne Smith is not so well known in certain circles. It's not, you have never heard from Arne Ну, в Smith, общем, for каких-то example. артистов ты, может, не знаешь, но они как бы известны в He's своих кругах. really one of the greatest nowadays. And as soon as you find the quality in their Когда есть their качество art в этих- piece, it doesn't matter if you know of contemporary art or not. You easily know it's good. So, Очень for легко example, понять, что это хорошее. it's just like the pieces from Khalil. This piece is, he has a picture of her mother, and it's my mother likes Oh, pop nice. art because pop art is colorful. He makes a picture of her traditional mother in her traditional place, looking for a magazine from a pop art, which is part of the contemporary issue. Contemporary art is always reflecting about themselves. So it's kind of a joke of irony, like, really? Her mother is reading a pop art. Her mother doesn't read English even, no? So it's kind of contradiction, but you see, and it's funny. Like, В общем, должно быть really? как чуть смешно, только с иронией. So it questioned her mother should really know about pop art. Did she understand pop art? So it's questioning the system itself, but it's a good piece, and you can see it even if it's just the picture. And it doesn't matter if it's Он должен Turkish. нести в себе какую-то Да. идею. No? Идею, So да. you know it's good. Or for example, this piece from one of the artists. Это We тоже have как- this in the museum. У них тоже есть там музей. So you can see and you can say, oh, it's nice, it's colorful, but as soon as we start telling you that these are transsexuals that make a funny art in California, underground places, and one of them is really a transvestite that do shows at night in underground culture. And one of them is a cartoon of these characters, and this artist has gone and make really a character itself and tell a story about one of these persons and project them in art. Then it's more interesting to you as a spectator. It's not just a funny, colorful thing. В общем, не It's только more than просто that. картинки цветные, получается интересная. Там есть еще предыстория какая-то. То есть, например, там вышел оттуда, там работает ночью, там-то увидел таких людей, он их изобразил здесь, с своими характерами разными. В общем, такая... Легенда. Like a small history to each one, each piece. А давно она работает в музее? Is it long? How long time do you work in? Oh, this 2 years ago. 2 years ago. But I'm ending the contract. Well, the kind of contract in July. Она Oh, скоро it's a закончит pity because контракт. I'm very happy here there. But
there's no money to keep on paying me, so Они не могут платить больше. and I cannot be there for free, so we make an agreement, and it was a period of time, and that's it. We have В смысле, не могут concerts. платить больше суммы какой-то или как? Ну, она только на какой-то период туда пошла работать, на 2 года, получается, больше они не будут. То есть не нужно Больше не будет. могут, да? Maybe in the future I do collaborations with them, but that's it. Может быть, в будущем она там будет какие-то с ними делать вещи. То есть, получается, она, если 2 года поработала, она не может дальше там работать, так что ли получается? Или So как? you just had a contract for 2 years and then... No, I have an eight months contract by the community, and this was official. But because the left hand of the director was pregnant and was having a baby, and they have seen I work really good, and he told me, "Can you stay please 1 year, and I pay you as an autonomous and freelance person?" And I say, "Okay, yeah, I agree." В общем, у нее она только 8 месяцев работала, потом как бы должна была закончить, потому что на время. Но потом его самый хороший работник там пошел в декрет, поэтому попросил ее еще год поработать. А после музея дальше где хочет работать? Where do you wish to work after this one? Oh, wish! I just wish to keep on working in cultural matters, but I'm not sure I will manage to do that. Мне нравится работать с культурой связанной. I am looking for maybe, because in Spain is too bad, I'm looking for London or somewhere Смотрят else. другие тоже. I don't know where I will end up this year. If I don't find a job in culture, I will ask for a secretary managing. I always manage to do that. В общем, если она не найдет в культурной области, то тогда она секретарем или что-то такое, в общем, менеджер. If I want to stay in Spain. Если захочешь в Испании остаться. А вообще трудно в Испании работу найти вот людям, So it's hard to find, которые приезжают? Да, которые приезжают. It's hard to find a job for immigrants? No, but now I'm nationalized. I have both nationality. But for immigrants, and nowadays it's terrible. It's impossible. It's difficult for Spanish, and it's impossible for immigrants. Очень сложно для испанцев и невозможно практически для иммигрантов. А вот этот кризис, который говорят, что в Испании, если он как-то, он реально чувствуется, он вот... How do you say crisis that is in Spain. All the people say it's crisis. Do you feel it in your daily life? Or? Yes. Mainly because people watch the news, and the news are manipulating a lot. That it's terrible. Потому что постоянно люди смотрят новости, а в новостях постоянно манипулируют, что ужасно. And people is too depressed. It's very Они depressed. очень в депрессии находятся из-за этого. People is really depressed, and a huge part of the population in Spain had a secure job and a welfare living. В общем, многие имели хорошую работу, постоянно хорошо жили, и сейчас уже это закончилось лафа. Сократили, как бы, да? И рабочие, в смысле, зарплаты меньше стали? So it's like salary is lower, or the worker places are less? No? Both. Оба. И меньше рабочих мест. And you have a lot of work, like me, in the museum. I have a lot of work. Много работы у меня в музее. But I'm working as the job of 2 or 3 people. Она работает как на работе за 2-3 человек. And I'm bad pay. I haven't paid in 7 months. Плохо платят, еще не платили уже 7 месяцев. 7 месяцев, не понял? No. Зарплату? No, it's difficult. I call my mother, Mommy, money. I go, please, I pay you back. I have to pay back her as soon as I get paid. А заплатят хотя бы? Не может быть такого, что Can it be кинут? like they don't pay you at all, or they have to pay you? No, they will pay me. Yeah, definitely. Ну то есть это надежно.
beginnings of May, I think В it's gonna be начале мая, solved. говорит, они должны вроде запустить. They have to sign, to agree, Надо to blah blah подписать, чтобы blah. потом подтвердить. Bureaucracy. Это только в культурной области вот так не It's платят, only или же in других тоже? cultural area. All the sectors. Все the секторы. Все crisis. секторы. Difficult situation. Well, that's how it is. So that's what I'm planning to go. Maybe 1 year, or I'm not sure. I won't like to go because I love living here. I like Spanish life. But in Mexico, I got job, and I will be a director of a museum. But I don't want В to. Мексике она будет директором музея стала, она говорит, но не хочет I в don't want to. Мексику. They call me. They offer me. Они дают And работу, with big дают money, but they offer большие me. деньги, But I нормально. don't want to live there, and I say Не I'm хочет там happy жить. here. I like my house. I have earned it. I don't want to go there. Не хочет туда возвращаться. This is how it works. Ну, здесь, видать, для нее больше есть куда стремиться. В Мексике она уже может директором стать, и все, стремиться некуда. А тут есть рост какой-то. Because Может, here поэтому you can интересно. grow, and Yeah. there you already will be director, no? No, it's not just that. I can be a director, but I cannot change really things as I wish. There's no hope for me to change really the way of thinking, the way of the culture. I tried for many years. I work in Mexico, and every time I want to innovate, I was punished because of innovating. They take me off, they less my salary, and they say, oh, no, new ideas, no, you're Новые afraid. идеи не хотят пропускать там. Они Говорит, хотят. постоянно, когда она что-то пыталась продвинуть, они ее как бы наказывали, то есть меньше зарплаты, меньше сокращали, там еще что-то, то есть. At least here I can say to Ferran, I'm not agreeing, I want to do this. For example, I see the web page and I say, no, this is wrong, why don't we change it? And he listened to me, and then he makes Тут things. ее хотя бы слушать, и то, что она Or we советует, can они argue, меняют, или как-то они discuss. обсуждают это, и, то есть ее мнение значится. And I can grow as a professional, and Она может как бы расти как профессионал. even if I'm paid less, if Даже если мало платит, or not paid, или не платит, but I'm happier and I она сейчас succeed. счастливее получается точно. Or I do interesting project with interesting artists. Потому что как делать интересный Yeah. проект, и как бы свое мнение есть. Примерные зарплаты вот в Испании, можешь сказать, какие примерные, как бы идут? Do you know like middle salary in Spain? Middle salary is around 1,600 euros. 1600. 1600 евро. Нормально. А до кризиса какие были? And before crisis? 2,000, 2,500. 2500. It's before taxes or after taxes? No, this is before taxes. До налогов. And but for example, a regular job in a shop is at least 1,200 for a person. В общем, в обычном магазине, например, 1200 приблизительно. Работа. But with the IVA, it's 21%, so it lowers everything. What is IVA? The taxes is 21%, and it was 18, so it... Было 18% налога, сейчас 22%. Повысили. То есть сокращают нормально зарплату. А спроси, вот, допустим, когда здесь живешь, на продукты, вот на еду в месяц примерно сколько уходит для нормальной жизни у человека? Здесь, And if you like live here and work, normal work, how much do you spend for one person for the food, for example? For the food, for example, for me, here I spend 100 euros and, 125 euros. 125 евро. I make a good shop in the for example, like, pasta and all this milk and the big stuff that you fill and there is around, for me, 40-45, and then daily the tomatoes, the fresh food,
and during the rest is 20, 25. Every 2 weeks I do another shopping, and around that. And what is expensive is the light. Дорогой свет. The gas. The gas and light is expensive. Газ и свет. But in winter, because of the, I can pay for this house 200 euros per 2 months. The heating. Зимой 200 евро в 2 месяца. Heating and hot water. Это отопление, да? Отход вода. Heating and hot water. But in summer it's 45 euros. Но летом 45 евро за 2 месяца. For example, is. А за квартиру у них система, они платят как вот? And if you bought this apartment, and do you pay the rent anyway? Yes. Okay. No, it's not the rent. It's not the rent, but it's like the mortgage. The mortgage to the bank. But I Ага. paid 800 per month for this apartment. 800 платят банку. За квартиру, Да? да? Ага. То есть получается 800 за квартиру, еду, и это уже минимум 1000, да? Сколько на еду она сказала? Около 200? 120. For the next 35 years. Which is crazy. Еще 45 лет она должна выплачивать банку. Это за что? За квартиру. Hope I will be alive. Надеюсь, что она будет жить, я буду жить. Она купила квартиру, да? Ага. Yeah, well, 800 and it's lowering. It's gonna be lowering. То есть она еще 45 лет должна выплачивать по 800 евро. It's crazy, but because we bought the apartment in the highest moment, it was crazy. We took a wrong decision. My husband, my ex-husband, and me. Бывший муж, что они купили вместе, он говорит, что И муж сбежал после этого, да? В самое дорогое время, когда был дорогой, неправильно сделали. А сейчас, допустим, она может передать эту, как бы эту очередь, ну не очередь, а эту квартиру продать и точно так же, чтобы другой выплачивал. Она же не должна ее как бы все время нести, правильно? То есть имеет право продать другому человеку. But you have a right to sell this apartment to someone, and so they are paying to the bank. Yes. But now, if I sell the apartment, they will give me less money. Но если сейчас она продаст сейчас, то им надо меньше. We will lose money, so it doesn't deserve to do that. А если, допустим, сдавать вот здесь сколько? 3 комнаты? 2 room, 3 room? 3 room. Ага. Если сдавать, допустим, сколько можно сдавать 3-комнатную квартиру? За сколько снять или сдавать? Целую квартиру? Да, просто целую And квартиру. for how much can you rent like the apartment like The that? whole apartment for 900. 900. Now, if I have to go, 900, around 900, 950, because of the place, which is a good Потому что location. хорошее место. What really is the value of this apartment is the light, the lift, and where is it? That's why it's so expensive. Самое важное то, что тут дорогой из-за того, что есть лифт, и свет дорогой, и место. И в центре то, что находится. Because not all apartments in Madrid are lightly. They are dark. Тут хороший типа свет. In the center. А вот в основном в центральные апартаменты, говорит, очень темные. А смотрите, допустим, она может, вот она же 800 платит за квартиру, может она, допустим, сдать за 900 и уехать в Мексику жить, или же она должна здесь находиться So по if you закону? want to rent it to someone, let it, you can go to Mexico and live there, you don't need to be here. No, yeah, I can do that. Even I say if the panorama, I don't find a job, I don't do. My mother had bought an apartment, so I can move to her apartment, which I don't have to pay anything. Here or in Mexico? Here. Also in Mexico we have 2 apartments, but here I can move here, go to, it's a tinier apartment and it's nearby, and I can live there and rent this apartment, but I don't want to do that. But is it worth the other one? No, it's not a word. It's nice. It's a 2-room, but it's a 2-room is a lower floor, but has a courtyard, a small courtyard, which is nice. But it's tinier. It's far from the center. В общем, тут у них в Мадриде есть еще одна квартира.
Ага. Ее мать Now хотела, it's может, rented. туда поехать жить, он говорит, но не хочет. Now, Ну, то есть по закону может спокойно Да, сдать да. и уезжать. Мгм. now it's rented. Mm. So that's my mother's money Okay. and I don't touch That's it. No. Iris, muchos gracias No. por To interview. you, I was Muchas really gracias. happy talking. I love to Друзья, talk about- находимся в Мадриде. Сейчас живем у Айрис на данный момент. Ирис. Ирис. Да, живем у Ирис на данный момент. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.